لقاؤنا اليوم أصدقائي هو تسجيل دفعة للتاجر في كشف التاجر والصندوق. Today's meeting, my friends, is to register a payment for the merchant in the Merchant and Fund Statement. محاسبيا يجب أن يكون لنا بند خاص لتسجيل دفعة للتاجر. Accounting, we must have a special clause to register a payment for the merchant. تسجيل الدفعة تم تصميمها في كشف التاجر نفسه، وتم إنشاء أداة لتاريخ اليوم وأداة لتسجيل مبلغ الدفعة. Payment registration was designed in the merchant's statement for himself, and a tool was created for today's date and a tool for recording the amount of payment. تم تسجيل الاسطر البرمجية التي تقوم بأخذ تاريخ الدفعة ومبلغ الدفعة وكتابتها في جدول كشف التاجر، وأيضا تم تسجيل في جدول الصندوق. The lines of code that take the date of the payment and the amount of the payment were recorded and written in the merchant's statement table and were also recorded in the funds table. أشكر متابعتكم أصدقائي. نتابع غدا شرح تفصيلي للأسطر البرمجية التي نفذت مهمة دفعة التاجر. إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. Tomorrow we will follow a detailed explanation of the code lines that carried out the task of paying the merchant. Goodbye.